بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلاس 11 فزیکل ایجوکیشن آف لائن کلاس. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وی ور ڈسکسنگ دا کامن سپورٹس انجری, دا انجریز دیٹ آر ریلیٹڈ ٹو دا سپورٹس. یا بائی ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز there may be the chances of injuries, accidents. The knowledge of that injuries, the preventive methods, the symptoms of that very injury during any games and sports activity. کسی بھی گیمز اینڈ سپورٹس ایکٹیویٹی کے دوران کہیں پہ بھی انجری, کہیں پہ بھی ایکسیڈنٹس ہوتا ہے. دیر آر سو مینی انجری. اٹ مے بی مائنر انجری, اٹ مے بی دا میجر انجری. یا تو مائنر انجری ہو سکتی ہے یا تو میجر انجری ہو سکتی ہے. بٹ according to this there may be the different types of the injuries, so that the injury should be tackled, injury should be handled in a way in which we can relieve, we can rehabilitate the injured person, and after that we must have a very good knowledge. ایک تو اس کے بارے میں knowledge ہونی چاہیے. دوسرا we should use the preventive measures, protective equipments جن کو بولتے ہیں. And if we did not have the proper knowledge about these accidents, if we did not have the proper knowledge, if we did not make preventive methods, then it will be the very harmful, then it will be the very dangerous for the sports persons. During activities, during warm up, during matches, there are different kind of injuries. آج جو ہم پڑھ رہے ہیں that is the sprain. Sprain means کل ہم نے پڑھا تھا strain, the injury of the muscles. It may be overstretched, it may be muscle pull, it may be the push. But آج جو ہم پڑھ رہے ہیں that is the sprain. Sprain means an injury of the ligaments near the joints. Ligaments of the joints, جو joints کے آس پاس جو ligaments ہوتے ہیں, the cartilage and ligaments. If there is an overstretch over the joint, اگر ہمارے joint پہ overstretch ہو جائے گا, it may occur, that will be called the sprain. If there will be an overstretch ہمارے joint میں, particularly it may be overstretch, it may be an injury of ligaments near the joints. joints کے آس پاس overstretch جب ہو جاتا ہے, joints کے پاس جب overstretch ہو جاتا ہے, that overstretch is called the sprain. It injured the ligaments around the joints. جو joints کے پاس ligaments ہوتے ہیں, if there is an injury to that ligament, that will be called the sprain. Usually it occurs, جیسے کہ wrist میں بھی ہو سکتے ہیں, ankle joint میں بھی ہو سکتی ہے. ہو جاتا کیسا ہے, it's simply overstretch ہو جاتا ہے over the ligaments, یا by twisting opposite direction سے force آ جائے گا. In some cases there may be the rupture. In some cases it may be the serious injury to ligaments. Sometimes it may be the severe. Sometimes it may be the serious. Sometimes it may be the mild injury of our ligaments and tissues. Simply it may be the rupture. It may be the rupture of ligaments and tissues. Sprain is very painful, and the symptoms like that sprain ho gaya hai, iske symptoms ye hota hai, there will be a pain near the joint, in the ligament area, near the joints there will be the much more pain, and sometimes almost when there is a sprain in our joint, تو اس سے کیا ہو جاتے ہیں, restrict movement ہو جاتے ہیں. movement جو ہوتی ہے وہ restrict ہو جاتی ہے, کس کی, اس joint کی, اس body part کی, اس کو ہم موومنٹ نہیں کر سکتے. اٹ ریسٹرکٹس دا موومنٹس آف جوائنٹس. دیر آر مچ مور چانس آف سویلنگ جیسے ہو جاتی ہے, یا دیر از اے لاٹ آف انٹرنل بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے. دس انجری از کامنلی, بٹ اٹ افیکٹس دا جوائنٹس. جوائنٹس کین بی sometimes it may be joints can be it may be sometimes knee joint یا ankle joint, wrist joint. The injury commonly affected joints like knee, wrist, shoulder joint, hip joint. These are the joints which can be affected by the sprain. Simply sprain is an injury of the ligaments near the joints. How these ligaments can be affected, it may be due to overstretch of ligaments, it may be twisting of the joints, it may be restricted movements and swellings. Sometimes there may be some kind of ligaments, ankle میں بھی ہو سکتا ہے. Simply sprain is the injury of ligament, or strain is the injury of the muscles, and tissues. So it may be the injury of muscles. Strain کیا ہوتا ہے, injury of muscles, اور sprain ہوتا ہے injury of
मेंटस सिंपली इसके ट्रीटमेंट्स भी है सिंपली है कि वी शुड कम्प्लीटली रेस्ट हमें होनी चाहिए वी शुड नॉट मूव द जॉइंट हम जॉइंट को भी मूव नहीं कर सकते इसमें इलास्टिक बैंडेज लगा सकते हैं जिसको क्रैक बैंडेज भी कहा जाता है और उसके बाद क्या है अप्लाई कोल्ड थेरेपी कायरोथेरेपी जिसको बोलते हैं कोल्ड कंप्रेशन देता है इफ देयर इज एन इंटरनल ब्लीडिंग हो जाए तो उससे स्टॉप होता है रिपीटेड सेवरल टाइम्स अप्लाई कोल्ड अप्लाई आइस आफ्टर 2 days उसके बाद इन्फ्लेमेशन क्रीम्स कुछ लगाते हैं मसाज भी कर सकते हैं 1-2 दिन के बाद नेक्स्ट 5-6 days शुड नॉट मतलब क्या वी शुड यूज द कॉमनली हॉट एंड कोल्ड बाथ्स टू रिड्यूस द स्वेलिंग कोल्ड एंड स्वेलिंग रोकने के लिए आफ्टर कंप्लीट ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटी एक्सरसाइजेस फिर इस वार्ड को कराने है दैट टाइम देयर आर सो मेनी स्टेप जैसे कि राइस कल में राइस रेस्ट फिर आइस दे देना फिर कंप्रेशन करना प्रेस करना कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्वेलिंग ना हो इसके बाद एवाल्वेशन करना रिहेबिलिटेट करना रिहेबिलिटेशन सिंपली आप याद रखना है कि पहले एवाल्वेट करना है जो इंजरीज को उसके बाद कायरोथेरेपी देनी है उसके बाद बैंडेज लगाना है क्रैक बैंडेज प्रिवेंटिव मेथड्स भी ये होते हैं चाहे स्प्रेन हो या स्ट्रेन हो देयर आर सो मेनी प्रिवेंटिव मेथड्स जैसे कि वी शुड वार्म अप वी शुड कूल डाउन ड्यूरिंग एनी कंडीशन व्हाटएवर देयर इज अ प्रिवेंटिव मेथड्स ये हम कल भी पढ़ सकते हैं प्रिवेंटिव मेथड्स थैंक यू वेरी मच